Okay, page number 205, textbook, illustrations number 3. Textbook na આપણે page number 269, not 205, 269, example number 3. I just read. The distributions below shows the number of wickets taken by bowler in one-day cricket match. Find the mean numbers of wicket by choosing a suitable method. What does the mean signify? Okay, તો આપણને ક્લાસ અને વિકેટ ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે 20 to 40, frequency 7, 60 to 100 5, 100 to 150 60, and so on. આપણને ક્લાસ અને number of bowlers frequency આપેલી છે. So first of all, what we will find the class mark. Upper limit plus lower limit divided by 2. 20 plus 60 divided by 40. 60 plus 100 divided by 2. 160 divided by 2 is equal to 80. Similarly, 125, 200, 300 and 400. This column shows the class size. Actually, that is not required. આનું જરૂર નથી. આ તો તમને સમજવા પડે. એક્સપ્લેનેશન્સ માટે મેં લખેલું છે. એક્ઝામમાં તમે ન કરો તો ચાલે. ક્લાસ લેન્થ 40, 40, 50, 100, 100, 100. ક્લાસ લેન્થ અલગ છે અને એક્સાઇઝ ની વેલ્યુ બધી મોટી છે. એટલે I will select the steps deviations method. સ્ટેપ્સ ડિવિઝન્સ મેથડ ના અંદર આપણે આ શોધાઈ ગયું. પછી શું શોધવાનું છે? ક્લાસ માર્ક્સ બી શોધાઈ ગયા છે. એટલે હવે આપણે શોધવાનું રહેશે h. હવે now h is taken in such a way that it is a factor of this one. આ બધાનો ફેક્ટર્સ હોય તેવું લે તો ચાલે. 5 લસો તો ચાલશે. but what happen? અહીંયા ફિગર્સ બધા વધી જશે. so I have taken 20 because it is a factor of all xi except 125. એટલે 125 એક ડેસિમલ માં આવશે, બાકી બધું ઇન્ટીજર્સ માં આવશે. ઓકે, તો મેં તમને અહીંયા આગળ u1 ને u3 કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવેલા છે. પહેલા આપણે એઝ્યુમિંગ 125 or 200 બેમાંથી એક તમે કંઈ પણ લઈ શકો. ઓકે, I have taken 200 as A. 200 as A. Okay, so UI is equal to x1 minus A upon h, 40 minus 200 upon 20 minus 160 upon 20 is equal to minus 8. Similarly, that for this one, u3 is equal to 125 minus 200 upon 20 minus 75 upon 20 minus 375. That is your 0, that is 5, that is 6. આ રીતે મૂકી અને બધી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી લેવાનું. Now what you are doing? FIUI 7 minus 8 minus 15, 5 6 are 30, 16 multiplied by 3.75, 60, 12 zeros are 12, 2 multiplied by 5, 10, 3 multiplied by 10, 30. So FIUI is equal to minus 106, sum of the FIUI. Now write the formula. Lucky, substitute all this value. A plus FIUI upon n into h. A is equal to 200 plus 106, 45 multiplied by 20, 25 4s are 9 5s are minus 424 upon 9. 200 minus 47.11, so is equal to 152.89. Mean of the numbers of wicket is equal to 152.89.
I will take one extra sums. The mean of the following frequency distributions is 65 and total number of frequency is 100. Find the missing frequency F1 and F2. આપણને આ બે કોલમ આપેલી છે. ત્યાં 15 to 35, 35 to 55 so on. ફ્રીક્વન્સી માં આપણે જોઈએ તો 17 F1, 32 F2, 19. આ બે ફ્રીક્વન્સી અનનોન છે. આપણે આ બેની વેલ્યુ આપણે શોધવાનું છે F1 અને F2. How many missing frequency are there? 2. બે છે. આગળ આપણે સર્ચ કરેલા એના અંદર કેટલી હતી? 1. બે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી છે એટલે આપણને અહીંયા આગળ you are given the value of mean is equal to 65 and total number of frequencies 100. હવે આપણે as usual જે રીતે કરીએ છીએ તે રીતે first of all find the mean value xi 15 plus 35 divided by 2 is equal to 25, 45, 65, 85, 105. Now total number of frequency, so આપણે લખશું F1 plus F2 plus 68. But total number of frequency is equal to what? 100. Total number of frequency is equal to what? 100. That means F1 plus F2 plus 68 is equal to 100. That means F1 plus F2 100 minus 68 is equal to 32. Right? આ મને equations number 1 મળી ગયું. હવે બીજું equations આપણે ફોર્મ્યુલામાંથી કાઢશું અને એ બંને ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન્સ કરશું so we will get the value of F1 and F2. ચાલો તો હવે પહેલામાં પહેલું આપણે find the assumed mean. તો assumed mean આપણે generally 65 લઈએ. But to make the easy calculations, what will we do? આ જે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે એનો સામેની મીન વેલ્યુ લઈશું. એટલે શું એનો મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે 0 આવશે. So take as the assuming a instead of 65. બરાબર છે? 85 લો તો પણ ચાલે. Okay, now u1 is equal to assuming is equal to assuming is equal to 45. Assuming a is equal to 45. So u1 is equal to x1 minus a upon h. x1 is equal to 25 minus 45 upon 20 minus 20 upon 20 is equal to minus 1. ક્લાસ લેન્થ બધાની સરખી છે એટલે આપણે a ક્લાસ લેન્થ જેટલું લઈ લઈએ કારણ કે એ બધાના ફેક્ટર્સ આવી જશે. ઓકે ચાલો so minus 20 upon 10 is equal to minus 1. Similarly u2 is equal to 0, u3 is equal to 1, 2, 3 sequence માં આવશે ક્લાસ લેન્થ સરખી છે એટલે FIUI 17 minus 1 minus 17 0 જો આ 0 આવી ગયો. F1 into 0 0 આવી ગયો એટલે આપણે અહીંયા assuming 45 લીધું. 32 ones are 32, 2 F2 19 multiplied by 3 57. So you will get sigma FIUI is equal to is equal to 72 plus 2F2. Now substitute this value in the formula. Formula is A is equal to x bar is equal to A plus sigma FIUI upon n into h. X bar is equal to how much you are given? Mind well, 65. That is your 45.
that is your 72 plus 2f2 upon n. N is equal to 100. Total number of frequency n is equal to 100. That is your 20. 1 za 5 za 65 minus 45 is equal to 72 plus 2f2 upon 5. That is your 20 multiplied by 5. 72 plus 2f2. So I will 100 minus 72 2f2. 28 is equal to 2f2. f2 is equal to 28 divided by 2 is equal to 40. Now equations number 1. Another f2 ની વેલ્યુ મૂકશું એટલે f1 મળી જશે. So f1 plus f2 is equal to how much? It is 32. f1 plus 14 is equal to 32. f1 is equal to 32 minus 14 is equal to 80. Is equal to 80. That is your answer. f1 is equal to 80 and f2 is equal to 40. એટલે જ્યારે બે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી શોધવાની હશે ત્યારે અહીંયા તમને બે વેલ્યુ આપેલી હશે 65 100. એક જ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી શોધવાની આપેલી હશે ત્યારે ફક્ત મીન જ આપેલો હશે. બી કેરફુલ. હા, એટલે જનરલી આ ટાઈપના તમારા એક્ઝામ્પલ્સ તમને પૂછશે. ઓકે, અને બીજા એક્સ્ટ્રા सम्स હું તમને હોમવર્કમાં શીટ્સ મોકલાવીશ, તે તમે ટ્રાય કરજો એટલે તમે મીન શોધવાનું તમને આવડી જાય. ઓકે.